This is the exit. Okay. Now, see, I will show you the input outputs for one gate and for other gate all are same. Okay. So for MC01, you see, this is A120 EL1809. This is the input IN. And where it is located? The location is CUTHRS11. Yes. That one. Okay. So now, emergency stop not active. So you can see here from what is the condition. Emergency stop, shutter signal, circuit breaker, power supply, all are available. Okay. The main thing I show you. Here is the input, shutter close and drive park position. This input we have programmed for the with the mill stop. Okay. So now this is, we are getting an NC contact there. You remember that the two cables I showed you? Yes. Now we are getting. If we are not getting this, you cannot move the cable. Yes. Okay. So this is the things, and there are some other input outputs. These are the showing. Okay. You see, there is two things. One is RS11, one is RM01. RM inside the C frame. Inside the gauge that is designated by RM. Understand? Bên phía xì phèn, bên phía trong của cái máy đo mình, phía trong là còn cái mà RS còn là phía bên em, còn phía R đây là phía M đây là M đây là phía kia frame size. Okay. So inside the RM is this. Now here is the analog input. You see, analog input, we are only getting the strip speed, this one. Yes. This thing we are getting. Okay. We are getting input to 20 milliampere, and the scale is 4 is equal to 0, 20 means 1400. 1400 is your maximum line speed, I think so. Yes. This we are getting from the where? From SMS. Okay, this only digital unit. Cái này là cái tốc độ của chiên này, strip speed này, thì nó sẽ scale, nó dùng cái scale. Đây là từ 4 đến 20 mm, thì tương ứng với 4 mm thì đây sẽ là 0, còn 20 mm cái này nó sẽ là 1000 mét phút. Thì cái này nó sẽ lấy cái tín hiệu từ này cái mét đưa qua này. Okay. And another thing is analog out. Okay. You see what we are sending. Set point deviation and actual. These two we are taking. And the card number, there is a card number is 270 to 71. So actual, this is actual gauge value, that is 4 to 20 milliampere. And the set point deviation is plus minus 10 volt. We are giving plus minus 10 volt to that separate card, and from plus minus 10 volt we are converting it plus minus 20 milliamps. Okay. So accordingly this scaling has been done. Hey, friend, this same with the technique. Same the technique. This the technique. What mean? This is minus. This is thickness deviation. Deviation means thickness deviation means, suppose we get a nominal thickness. Yes. From set bond technique and actual thickness, and I think division the technique from the set bond as The difference between the set point and the actual. Understand? So the next thing we will be checking whether the bus is running or not. Okay. One thing, if the bus is not running, only you will see the light in the light. Only you will see the white light, no green light there. Okay. If the bus is not running, suppose you came in the morning and you see that only the white light is glowing, that means the bus is not running in the system. Okay. How you will check? Ý nó nói ý nó kêu là sáng ngày vô á, có cần xem vô đây xem chi, dồn cái đèn trên hệ thống của nó
dòng đèn trắng á, cái đèn màu đây đèn màu trắng á là coi như là chuột đang dần chuột. Okay, system, devices, Ethercat control. It is in run. So our RM01 is running, bus running. That means all the modules are okay. Like same, you can check here. 2 is running, 3 is running. Okay, that might be sometimes if you have some problem, you call me or you call me, the system has some problem, so we sometimes ask whether the bus is running or not. So then that time you have to go to that page and they have to check whether the bus is running or not, and they have to tell us. Cái đây là cái lỗi rồi nó nói thì ấy nó nói á, nếu như mà mình gọi cho nó nhiều mình hỏi nhiều là nó sẽ hỏi mình là cái bắt cái đi là nó cái là cá cái là con sẽ chết cái đó là Okay. Second thing, maybe there is some problem in the drive. Gauge is not moving. So we'll ask, go to the drive page. System. cái đây bây giờ nó sẽ chỉ mình được cách kiểm tra là cái gate nó di chuyển vô ra, tại sao nó không di chuyển vô được ra. Ok. Okay. Then go to the device, servo drive. Okay. Inside that servo drive, you see everything is okay. No problem. So this is for entry gauge, this is for intermediate, and this is the exit gauge. Everything is okay. So we will see why I am showing this, because sometime in the remote support I ask, okay, please go to the servo drive. Then they have to go this page. Okay. Next thing, an important thing is the X-ray control. Sometimes maybe the bus fault. When the bus fault comes, X-ray will stop. You have to again restart the X-ray. How? How? I show you. System, devices, X-ray control. Go to the X-ray control screen. See. This is the entry. First you see here, connection is okay or not. Connection means there is a RJ45 connector, it's an Ethercat connector. Okay, it's communicating, it's a network card, it's communicating with the high voltage generator. If the generator is power on, only then this connection will be on. Please tell them. Nói là trước tiên mở này ra thì sẽ kiểm tra cái connection kết nối nhưng mà nó chạy cái ok, ví dụ như là internet lên rồi nó chạy ví dụ như generator ở phía trong một cái nó chạy mọi thứ nó ok thì nó sẽ là nó báo được okay. And also if the maybe it's one not okay, maybe it's internet cable or sometimes not okay, this not great. This will not connect. Yellow or different No color? yellow, only red. Yes, okay, only red. Direct red. red Connect and or blue. not connect. Okay. That's all. Okay. And how we can check how we can know the problem? How we can check and resolve this problem? Now, so. No, this connection is permanent. This connection is permanent. There is a special type connector is there, very rugged, that you cannot change locally. Okay, here you cannot change that connector. This is a special connector. So first you come this page, come check this one. Then if you see some error, there will be showing. Like you see 99 interlock activated. This will come here. And HB will be off. This will be in fault. Here will be fault. Okay. So suppose there is some problem in the X-ray and you call me. I ask what is the problem? What is the fault? Yes. What is the fault? Then you have to tell this here. What is written here? Okay, I show you. Cái kêu là đó, anh hỏi khi mà dụ như hỏi đó thì nó sẽ hỏi lại mình là cái lỗi gì cứ vào cái đây này. Tại vì sau khi mình vô nó mình chụp cái lỗi đó mình để nó coi. Đi về rồi quậy chứ có gì đâu mà quay phim.
not here. This is somewhere else. Okay. This is a profile gate somewhere else. You see, here it is fault, and here it is written the code. 79. Okay. Nó có cái mã code là Not only 79, you see 79 REL CH under voltage. Okay. Tờ lốc mà nó chỉ cần lỗi một cái You nào have đó to nó tell không me. cho em mở cái đó. So that's all. So for burning, for if the HB is off, you reset the fault, all the fault gone. Then only here if there is no fault, then only this OK will come. This green, this will not green. Then you have to start the HB. Tell him. ấy ra nếu như các cái lỗi á, thì mình sẽ bấm reset phone thì nó sẽ lúc đó thì nó sẽ được reset cái lỗi đi, và cái này nó sẽ hiển thị màu xanh ok, cái này ok, và cái này nó không phải là màu xanh thì lúc đó mình nhấn hát reset lại. Okay, you have to start the HB. Có lỗi nào mà mình không reset được không? He want to ask if with reset cannot reset phone, but the phone cannot reset, and how we can do? Yes, that is the question. If the fault is not resetting, then you have to search. What is the fault coming here? Like see, 99 interlock activated. This is the most common fault. Sometime if your chiller is switch off, if the water supply is not good, then it will give 99 interlock. Other than 99 interlock, there is other fault. It is 63 power supply error. That is normal. You clear the fault, that will go. No, don't go here and there, because it is very, how to say, very crucial thing. If you don't know, then it may break something. It's very costly, you know. So first, this will be green. Then you clear the fault. This will green. After that, you have to start. Okay, but you cannot start directly. Okay, for starting, you have to go to, look very carefully, you have to go to service, click on service, then go to setup. You see burn-in preset is off. You see here, burn-in preset, okay? If your high voltage is off for say, let's say for 30 minutes or 1 hour, you go here, you put 8 hours. Okay, you can put 8 hours, apply, then it will show here the 8 hours, burning 8 hours, then you start. Currently it is running, so I will not change anything, but I'm telling you, that is the way how it should be done. Hey, so here you can set 24 or more. Yes, of course you can set 24. That's what I'm telling you. If the HP is off for 1 hour, you put 8 hours. If the HP is off more than 3 hours, you put 24 hours burning. 3 hours. If it is more than 5 hours, you always put 48 hours. So what is the difference between 8 hours, 24 hours and 48 hours? What it will do? It will increase the high voltage very slowly. Nghĩa là nó liên quan đến cái vấn đề cái điện áp thì mình mở. Nghĩa là nếu như cái hệ thống của em mà như bằng hành tắc dưới 1 giờ thì chọn là 8 3 giờ đó. Hey, Fred, I want to ask you. Bao nhiêu giây em sẽ nhập bao nhiêu kilo lại lên từ từ đến cái áp vào đó. Here, if my system running the one day, maybe one day 24 hours, and usually we only switch off only 1 hour, and I will sit here. 8 hours. If with operation and we switch
nó sẽ nhảy lên nó cộng more than 3 hours. lên mà gì Join here Up to 3 hours. Up to 3 hours, then choose 24. And above 3 hours, you always choose 48. Nghĩa là cái này khi cái mà tuổi thọ của cái không biết sorry của em nó sẽ cao hơn em bắt đột ngột trong quá trình vận hành mà em dừng mà dưới 1 tiếng hồ thì em chọn bình thường 8 giờ, từ 3 giờ thì chọn 24 giờ, 5 giờ nó chọn 4 8 giờ. Cái này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề mà em lúc mà em mở cái bộ xuồng đó thì nó sẽ liên quan đến vấn đề điều khiển cái bộ xuồng của mình là cái điện áp nó tăng lên như thế nào, nhanh hay là chậm gì đó. Cái này hồi xưa anh nó ở bệnh viện đó nó là ok continue. Cái này sao Vanh? Cái này rõ hơn cái chỗ mà 8 giờ cái đó là cái 48 giờ. cái bên liên cái reset là nó nếu mà anh set 8 giờ á thì cái mức nó nhảy điện áp á nó lớn hơn, còn 24 giờ nó nhảy điện áp chậm hơn. Anh biết rồi, nhưng mà ý là nó có cái vấn đề là nó kêu là khi mình dừng 1 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ và 5 tiếng đồng hồ. Thật ra cái này điện áp nó rất là nhỏ hơn 50 kg nên cái việc đó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà điện áp trên 50 kg thì nó Cái điện áp nó tới 80 kg mà. mình xài cái 30 à. Cái hệ thống của mình Nó xét lại 80 kV mà. 80 mà. Tăng lên 79 á. Tăng lên 79 á. Nhưng mà điện áp hoạt động như em nhớ như có 30 à. Thôi 80 kV. nó đưa lên tới 79 á. That is the 79 actual. 79 là bên That is nominal, okay? Nominal means that should be its setting. That is nominal. Like the thickness, you send us nominal. Vậy là cái So that is the standard setting, nominal. And when you start the HV, thì cái bậc then nhảy this nó sẽ will nhanh reach hơn. here. Giống như điện áp với đầu điện áp bắt đầu của nó khoảng chừng 30 đi thì nó cái cộng 10 trong vòng 8 tiếng đó nó chạy lên cái điện bắt đầu hoạt động. Còn nếu mà 24 giờ á, thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Cái này nó liên quan đến cái giờ dừng. Dạ. Nó có liên quan đến giờ dừng như nó nói vậy đó. Ok. Nhưng mà mình dừng Thì nói chung là anh dừng lâu quá mà anh không chạy á thì nên làm cái còn sẽ 1 tiếng tám đồng hồ giờ. em nghĩ không cần thiết. Ok. Tiếng đồng hồ không có vấn đề gì hết. Ok. Nếu mà anh dừng lâu quá cả ngày hay là hơn 24 giờ hay là khoảng 8 giờ gì đó thì anh nên quan tâm tới cái đó, thật ra nó cũng quan trọng lắm. Cái này nó mở lại không được. So we'll continue again tomorrow. We'll again continue tomorrow. I think on one day, if I tell you more, forget everything. Ok. So see you tomorrow. Anh nhớ trong cái tài liệu nó chạy có 30 mà